pelajaran nomor 36. Saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana melukiskan suatu kegiatan, yaitu cara kita melakukan sesuatu. Kata yang dipakai untuk hal ini disebut kata keterangan. Ada orang di luar. Dia sedang berjalan. Dalam bahasa Inggris, He's walking. dia sedang berjalan perlahan-lahan. Dalam bahasa Inggris, He's walking slowly. He's walking slowly. coba dengarkan kata yang artinya perlahan-lahan. Slowly. Slowly. He's walking slowly. Sekarang ada seseorang lagi di luar. Dia tidak berjalan perlahan-lahan. He isn't walking slowly. Dia berjalan dengan cepat. Dalam bahasa Inggris, He's walking quickly. 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 He's walking quickly. Quickly. Slowly. coba ucapkan kalimat berikut sesudah Chris. He's walking slowly. Bagus. Sekarang coba ulangi sebuah contoh lagi. He's walking quickly. Baiklah. Nah, sekarang kita akan pergi ke universitas menuju Fakultas Ilmu Fisika. Helen ada di kantornya. Dia sedang mengetik. Helen, can you type this letter? Helen, can you stop for a moment? I've got a letter. Can you type it? Helen, excuse me. Oh, Mr. Smart, I didn't hear you. That's all right, Helen. Helen, I've got a letter. Can you type it now? Yes, of course, Mr. Smart. Tadi, Mr. Smart berbicara agak keras, seperti berikut. Helen, can you type this letter? Kata yang menggambarkan cara dia berbicara ialah keras. Dalam bahasa Inggris, Loudly. Loudly. kemudian Mr. Smart berbicara dengan suara lembut, seperti berikut. Helen, can you type this letter? Dan kata yang menggambarkan cara dia berbicara ialah Quietly. Quietly. coba dengarkan lagi semua kata tadi. Quickly, slowly, loudly, quietly. Sekarang, coba ucapkan contoh-contoh kalimat yang mengandung kata-kata itu. Perhatikanlah bahwa kata-kata itu diletakkan di belakang kata kerja. He spoke quietly. He spoke loudly. She typed quickly. He walked slowly. Kata-kata tadi menggambarkan cara kita melakukan sesuatu. Quickly, slowly, loudly, quietly. Cara lain untuk menerangkan hal ini ialah dengan bertanya bagaimana. Coba dengarkan lagi pria yang sedang berjalan itu. Saudara tidak dapat melihat dia, tetapi langkahnya dapat saudara dengar. Bagaimana caranya dia berjalan? Dalam bahasa Inggris, How is he walking? dan jawabannya ialah dia berjalan perlahan-lahan. He's walking slowly. Sekarang, seorang wanita sedang berjalan. How is she walking? She's walking quickly. Dan beberapa saat yang lalu, Mr. Smart berbicara kepada Helen. Mula-mula dengan suara keras. Bagaimana cara dia berbicara? How did he speak?
Mula-mula, dia berbicara dengan keras. First, he spoke loudly. Kemudian, dia berbicara dengan suara lembut. How did he speak? He spoke quietly. Sekarang, coba saudara ulangi sebuah pertanyaan sesudah Helen. Pertama-tama, ucapkan kata tanya. How? Sekarang, coba ucapkan pertanyaan seluruhnya. How did he speak? Coba ulangi lagi sesudah Helen. How did he speak? He spoke quietly, listeners. Oh ya, Mr. Smart adalah seorang yang sangat baik hati dan sopan. Dia berbicara kepada Helen dengan sopan. Pertama-tama, dia mengatakan, Excuse me, Helen. dan kemudian dia dengan sopan meminta Helen mengetikkan surat. Helen, can you type this letter now? Dia selalu berbicara dengan sopan. He always speaks politely. Politely. Coba ucapkan contoh itu sesudah Helen. He always speaks politely. Saudara pendengar, kebanyakan kata keterangan dalam bahasa Inggris berakhir dengan li. Tetapi tidak semuanya demikian. Beberapa kata keterangan yang sering sekali dipakai tidak mempunyai akhiran itu. Coba dengarkan. Iwan's a good student. He's progressing well. He speaks English well. He studies hard. He never arrives late for lectures. Dan yang berarti, dia cepat mengerti. He learns fast. Hard, well, late, fast. Kata-kata tadi, seperti kata keterangan lainnya, menerangkan kata kerja. Kata-kata itu menerangkan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Jadi, kata-kata itu juga merupakan kata keterangan. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa contoh sesudah Mr. Smart. Siap, saudara-saudara? He studies hard. He speaks English well. He never arrives late. He learns fast. Do you mean he learns quickly? Yes, he learns quickly. He learns fast. Saudara pendengar, di universitas kadang-kadang diadakan konser pada waktu makan siang. Hari ini ada konser, dan Chris dan Helen sudah ada di tempat konser itu. Iwan baru saja datang. Ewan, over here. Here we are. Hi, Chris. Hello, Helen. How are you? Fine, thanks. You're late. Where were you? I was in the library. You missed the first singer. She was very good. Listen to the music. Oh, hard is the fortune of all womankind. They're always controlled, they're always confined. She's singing well. She's got a beautiful voice. Yes, but I can't understand the words. Listen carefully. And the slaves of their husbands for the rest of their lives. Your horses are hungry, pray give them some hay. Oh, stay a while. Ah, yes, I can hear them now. She isn't singing loudly. She isn't singing clearly. But she's singing sweetly. Ah, yes, very sweetly. So fare thee well, Jimmy.
Then he cracked his long whip and away he did go. And that was the grief to this girl, you may know. If ever I see him, I'll hold him for joy and kiss the sweet lips of my wagoner boy. Here's another singer. She's pretty. Quiet. Do you see the turtle dove fly from vine to vine? Morning Yes, I can understand the words clearly. She's singing very nicely. My dear, for mine, as I, my dear, for mine. I am just a poor country girl, money have I none, but I have silver in the moon, gold in the morning sun, oh sun, gold in the morning sun. Now they're going to sing together. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Gone to young girls, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Sekarang, coba saudara dengarkan lagi beberapa dari kalimat-kalimat tadi. She's singing sweetly. Listen carefully. She isn't singing loudly. She isn't singing clearly. They're going to sing together. Sweetly. Carefully. Loudly. Clearly. And together. If you miss the train I'm on, then you'll know that I am gone. I am 500 miles from my home. They're singing together. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. I am 500 miles from my home. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my home. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. I am 500 miles from my home. Saudara pendengar, tentunya saudara masih ingat bahwa kita dapat membandingkan kata sifat dalam bahasa Inggris. Misalnya, A car's more expensive than a motorbike. A car's more comfortable than a motorbike. A motorbike's more economical than a car. dalam contoh-contoh tadi, ada dua hal yang dibandingkan, yaitu mobil dan sepeda motor. Seringkali kita juga dapat membandingkan cara dua orang melakukan sesuatu. Dengan kata lain, kita dapat membandingkan kata keterangan. Coba dengarkan. This girl sings clearly. That girl sings more clearly than this girl. More clearly than. More clearly than. This girl sings more clearly than that girl. Coba ucapkan contoh tadi, bagian demi bagian sesudah Chris. More clearly than.
This girl sings more clearly than... This girl sings more clearly than that girl. This girl sings more clearly than that girl. Oh ya, dalam contoh itu dipakai sings dan bukan singing, karena menggambarkan bagaimana mereka selalu bernyanyi. Sekarang, coba saudara buat kalimat-kalimat lain seperti itu. Saudara akan mendengar suatu kata keterangan yang menggambarkan bagaimana putri-putri itu bernyanyi. Misalnya, Clearly. dan saudara hendaknya mengatakan, This girl sings more clearly than that girl. Helen akan mengucapkan kalimat yang betul. Ulangilah kalimat itu. Siap, saudara-saudara? Sweetly. This girl sings more sweetly than that girl. Clearly. This girl sings more clearly than that girl. Dan untuk membandingkan caranya lebih dari 2 orang bernyanyi atau untuk mengatakan bahwa seseorang dalam suatu kelompok bernyanyi lebih keras daripada yang lain-lain, kita mengatakan dia bernyanyi paling keras di antara semuanya. Dalam bahasa Inggris, The most loudly of all. She sings the most loudly of all. coba ucapkan bagian demi bagian sesudah Chris. The most loudly of all. Coba ulangi lagi sesudah Chris. The most loudly of all. Sekarang kalimat itu seluruhnya. She sings the most loudly of all. Sekarang coba ucapkan beberapa contoh sesudah Chris. Siap, saudara-saudara? She sings the most sweetly of all. She sings the most loudly of all. She sings the most clearly of all. Kalau kita berbicara tentang 2 hal yang dilakukan dengan cara yang sama, misalnya, anak perempuan ini bernyanyi semerdu anak perempuan itu, kita dapat mengatakan, This girl sings as sweetly as that girl. coba ucapkan bagian demi bagian sesudah Chris. As sweetly as... This girl sings as sweetly as that girl. Sekarang, coba saudara buat beberapa contoh lain. Saudara akan mendengar suatu kata keterangan, misalnya, Sweetly. dan saudara hendaknya mengatakan, This girl sings as sweetly as that girl. siap, saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. Clearly. This girl sings as clearly as that girl. Loudly. This girl sings as loudly as that girl. Sweetly. This girl sings as sweetly as that girl. Baiklah. Saudara pendengar, mari kita kembali pada konser yang disebutkan tadi. Well, she was very good. I don't think she sang clearly, but she had a sweet voice. Here's the next one. Listen. Dear wind that shakes the barley free, blow home a true love. Oh, she's very good.
Yes, she's got a beautiful voice. She sings the most beautifully of all. And she's pretty too. Well, she's got a nice voice, but I don't think she's pretty. Protect her oaken beams from harm, fill her sail. I weary wait upon the shore. Whether he be in Africa or deep asleep in India, fill his dreams. I weary wait upon the shore. Saudara pendengar, sekarang mari kita tinjau kata keterangan yang tidak berakhir dengan li. Misalnya, Well, hard, fast, late. The first girl sang well. Chris works hard. Helen types fast. Iwan arrived late. coba dengarkan perbandingan memakai kata well. The first girl sang well. Anak perempuan yang kedua bernyanyi lebih baik daripada anak perempuan yang pertama. The second one sang better than the first. Anak perempuan ketiga bernyanyi paling baik di antara semuanya. Dalam bahasa Inggris, The third one sang the best of all. Well. Better than the first. The best of all. sekarang coba ucapkan contoh-contoh tadi sesudah Helen. The first girl sang well. The second one sang better than the first. The third one sang the best of all. Kebalikan dari kata well atau baik ialah jelek. Dalam bahasa Inggris, Badly. Badly. One girl sang badly. kata itu berakhir dengan li. Tetapi untuk membuat perbandingan bagaimana jeleknya sesuatu dilakukan, kita pakai kata-kata Badly. Worse. The worst. misalnya, pria pertama bernyanyi dengan jelek. The first man sang badly. Pria kedua bernyanyi lebih jelek daripada pria pertama. The second man sang worse than the first. Pria ketiga bernyanyi paling jelek dari semuanya. The third man sang the worst of all. Berhati-hatilah dengan ucapannya. Kedua kata itu berbeda. Coba dengarkan. Worse. The worst. Worse. The worst. Coba dengarkan bunyi teh pada akhir kata yang kedua. Worse. The worst. Bagus. Sekarang coba ucapkan 3 contoh lagi sesudah Helen. The first man sang badly. The second man sang worse. The third man sang the worst of all. Baiklah. Berikut ini kata-kata keterangan lain yang tidak berakhir dengan li. Coba dengarkan hal-hal lain yang didengar Chris, Helen, dan Iwan pada konser tadi. He's playing fast. Yes, he's playing fast. He's playing faster. He's playing the fastest of all. Fast, faster, the fastest of all. Bentuk perbandingan antara 2 atau lebih kata-kata keterangan ini sama dengan bentuk perbandingan kata-kata sifat tertentu. Kita tambahkan satu suku kata pada akhir kata tersebut. Untuk 2 hal, Faster, faster. He plays faster. untuk lebih dari 2 hal, The fastest of all.
the fastest of all. He plays the fastest of all. Coba ucapkan contoh-contoh berikut sesudah Chris. The first man plays fast. The second man plays faster. The third man plays the fastest of all. Baiklah. Sekarang sebuah kata lain, yakni hard, beserta ketiga bentuknya. Hard. Harder. The hardest of all. Sekarang, coba ulangi contoh-contoh itu sesudah Helen. The first student works hard. The second student works harder. The third student works the hardest of all. Nah, saudara pendengar, sekarang sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 37. Dan sekarang kami ucapkan goodbye, listeners. All the games are ended now, their voices have been stilled. Their fathers built the tools of war by which they all were killed. Their fathers made the uniforms to say which side they're on. And young boys were the middlemen for the guns to prey upon. I've seen the fires in the night, watched the devil as he smiled.